45th Guards Spetsnaz Brigade, located just outside Moscow, appears ready to commence a military coup against the Kremlin if Putin removes the top generals in the Russian Ministry of Defense. This is reported by the influential military blogger Osechkin and his Telegram channel Wind of Change, which warned of Prigozhin's coup plan 8 months before it happened. Osechkin's source in this brigade of special operators, located just 1 hour from the Ministry of Defense headquarters and the Kremlin, says that if there's an attempt to replace the top generals like Shoigu, the unit is prepared for a coup and they are certain to be much more effective than Wagner PMC. This can be fun! The interesting trivia is that in May 2012, 22 special operators from Russia's 45th Guards Spetsnaz Brigade received training from the U.S. 10th Special Forces Group in Fort Carson, Colorado. Maybe they will use some of that training for something useful. The end of the war will come about through technological superiority and the real isolation of Russia, said the commander of the Ukrainian ground forces, Oleksandr Pavlyuk. These are the key points from his interview with the Times. You cannot even compare the war in 2022 with the war we have now. It is like two vastly different wars. The Russians' goals for 2024: complete capture of Donetsk and Luhansk regions, and, if they succeed, Zaporizhzhia region. Russia's main goal remains to destroy Ukraine as a nation. But as we haven't given them that opportunity since 2022, we believe the goals the Russians set for themselves this year are the complete occupation of Donetsk and Luhansk regions, and if they are successful there, Zaporizhzhia region. We are trying everything we can do to stop the Russian plan to capture Chasiv Yar before May 9th. But the Russians have a 10-to-1 ratio of artillery superiority there and total air superiority. We will do everything we can to prevent a Russian breakthrough, and we hope that the American weaponry will help us. If it had arrived in time, we would not have lost the territories that we have lost in the last few months. With good air defenses and long-range artillery, we could retake this strategic superiority from the Russians on the battlefield. It is no longer possible for either side to build up a large strike force within this belt of territory without it being seen and hit by long-range strike drones and artillery. So this new reality has forced both sides to work with much smaller assault groups. We have moved away from moving as battalions or even companies. Attrition on the battlefield will not end the war alone. The end of the war will come about through technological superiority and the real isolation of Russia. Right now, too many countries are sitting on their hands waiting to see how this war ends, just hoping that it won't affect them. Where have our children, brothers, husbands gone? We do not know what happened to them, who to look for an answer from. Relatives of Kaluga soldiers from Russian Storm Z unit have recorded an appeal to Putin. In this video, relatives of prisoners recruited by the Russian Ministry of Defense for the war with Ukraine complain that they cannot find out where to look for the missing men. They added that they could not receive payments and documentary proof that their relatives were participants in the war with Ukraine. They have no problem with Putin waging the war in Ukraine in general, though. Обращаюсь от лица матерей, жен, сестер с просьбой ответить на вопрос, куда делись наши дети, братья, мужья. С части приходит ответ, что они с 30 июня числятся все без вести пропавшие. Хотя в июле они выполняли боевые задачи. Мы не знаем точно, что с ними произошло, куда они делись, у кого искать ответ. И кто может дать официальные документы, сразу, попробуйте юридически силу иметь, а не просто так, отписки пустые. Кому обращаться за этими справками? Потому что фонды действительно, они не в полномочии, они только консультативную помощь оказывают. Их создали, но помочь они не могут. Нам нужны люди, с которых можно спросить, и которые могут нам дать ясный ответ. Потому что мы барахтаемся в этом болоте, и результата нет никакого. Как правило, у всех формулировка одна, что мы являлись добровольцами, статус добровольцев имеется, на которые не распространяются подобные льготы и так далее и тому подобное. Хотя вроде как официально было озвучено, что добровольцы приравнялись к военнослужащим и имеют подобный статус, но на практике ничего подобного мы не наблюдаем. Неоднократно отправляли документы в часть насчет выплат, зарплаты, так скажем, да, военнослужащего.
постоянно возвращают назад документы. То одной бумажки нет, то другой бумажки нет. Ну сколько это будет продолжаться в конце концов? Почему мы не можем добиться того, за что, как говорится, дети заработали? Ребята все подписывали контракт. Это точно, что контракт, потому что с прокуратуры пришел ответ, что был подписан контракт. Контракт в лице части 22.179. Лично нам пришел такой ответ. Почему второй экземпляр контракта ни у кого на руках нет? В выписках Ни из у кого. приказа тоже основание контракт и номер контракта стоит. А на руки никаких бумаг нет. Соответственно, нет бумаг, мы не можем ничего сделать, мы не можем ничего доказать. Ходим по кругу, как, извините, цирковые пони друг за другом. Нет ни одного документа, высланного родственникам, ни паспорта, ничего вообще, ни одного документа, ни военного билета, ни одной справки о том, что они являются участниками СВО. Возьмите это обращение на свой контроль, либо назначьте лицо, которое будет этим заниматься. Нам нужна помощь нормальных, адекватных юристов и помощь военной прокуратуры. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас взять на контроль вопрос, все вот эти наши проблемы с без вести пропавшими, с погибшими, с решением вопроса статуса военнослужащих. Матерям бороться с системой очень тяжело. Просим вас помочь и назначить ответственных лиц. Слава России! Слава России! Medvedev reminded about the peace summit in Switzerland. He is really worried about it taking place. Russia is watching the preparations closely and is anxious. Here are Medvedev's words in his usual style. What is the benefit for Russia from the Swiss peace conference? The benefit is threefold. First, it will be more evidence of the collapse of the so-called peace plan of the moron Zelensky. It would be desirable for the Banderite bastard to attend it personally and once again sign his intellectual worthlessness. Secondly, it will be a visible proof of the utter impotence of the current Western elites, who have committed a painful self-castration of their ability to end the military conflict, and at the direct behest of a group of mad doctors from Washington. Thirdly, it will allow our armed forces to continue, without interference and without looking back at someone's asshole peace initiatives, to continue cleansing the territory of Malorussia from neo-Nazis, and for all of us to work meticulously on the final collapse of the political regime of the former Ukraine and the speedy return of our ancestral territories to the Russian Federation. Thank you, country of cheese and clocks. Do you really think that you can talk about peace with someone with this kind of mentality? Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.